Biran, you definitely see all up like all shows, in platforms in somewhere in lower Fuladu, is it? But in Fuladu, one of the chief told the president, I'm in this position because of you, because you are the one who appointed me. If you don't want me to campaign for you, then sack me. I'm going to campaign for you, to make sure you are elected. So the local leaders, like traditional leaders, in Opanyomi as well, the chief also told the president the same thing. That in fact he's going to mobilize the alcalos and other people, within those areas to campaign for the president in the upcoming election. So is it possible, like, to exclude these people out of politics? Like they're not going to campaign for politics. We've seen some people saying, it is illegal for them to involve themselves in politics, but others are saying no, they have been appointed by the president, and in fact they have every right to campaign for him openly. foog naa ne laajte boo laajte dafa am solo bu baax a baax pour ndax seefi ak alkaali yi mun nañ leen di génne si politique daal loolu dina jafe ndaxte anglais daf dee wax ne he who pays the piper dictates the tune tey yow alkaalo yi amoon na jamono daanaka kenn du leen day fay waaye léegi président Barrow dafa commencé di leen jox xaalis yenn si alkaalo yi soo suñ demee nag bañ gëm ne ñoom président Barrow moo leen fal ba pare président lañ nekk di liggéeyal chef yi tamit ba dem ba dugal loolu noonu si ñoom kon foog naa ne dina métti trop pour ñoom duñ bokk si politique waaye dafa doon lu nga xam ne àndut ak loi si suma lii nii gis-gis because lu am solo mooy kii di njiiti réew mi am na yeneen place yu bëri si biir réew mi yu nga xam ne moom moo ko dee fal ministre yu bëri moom moo leen dee fal IGP moom moo leen dee fal waaye loolu minute ne su falee IGP for instance IGP lu président bi bugga rek la war a nekk waaye dañ dee faral di gis ne loolu moom mooy xew fii si biir réew mi président bi képp ku nga xam ne tey mun lay fal issues around accountability foog naa ne lu doy waar la fii si biir réew mi kon ñii di seefi ak alkaalo yi ñu bëri yàgg nañ koo laam-laamee tamit borom xam-xam yi wax nañ si bind nañ si am na ñu bëri sax wax ne ndax ñii di seef si président bi loi war na ko jox sañ-sañ pour mu fal leen man foog naa ne problème bi foofu la nekk kii di président bi njiiti réew wuta am sañ-sañ di fal yii di alkaalo yi ak seefi ndaxte su ko loi joxee doole boobu noonu rek comme ñoom si seen gis-gis lu ñooy gis mooy kii di président bi lañ fa toogal te dineen gis ne tamit dineen jéem a campagne pour président bi mu toog ndaxte si seen xelaat mun nañoo gis ne beneen président tam su fekkee ñëw na mun nañoo génnee si place bi isiwaat fi keneen te foog naa ne suñ place yi aada yi dafa doon lu nga xam ne politique wut faa bokk yëfi aada la and it has to be handled as such kon foog naa ne dina métti trop fekk président bi am na sañ-sañ fal lii di alkaalo yi ak seef yi alkaalo yi bañ ko topp So, but whereas the president, when he's speaking, is directly telling you, okay, before you ask something from me, acknowledge my development first. Then I wanna recognize sumala defal ak like. So, muna lol mota alkalo, then you feel somehow threatened before you talk to the president. But I'm def lol. At least I have to praise him. But I'm a praise ko, let him feel happy. Then I will also say what is in me. of course because alkaalo yi ñoom seen liggéey mooy si seen dëkk yu jógee seen liggéey foofu la te foofu la war a am tamit chef yi ñoom lañ fal si place yu ëpp place alkaalo dégg nga gox yi ak yooyu noonu ñoom tam seen liggéey foofu la war a am te comme loo wax rek président bi dama gis ay jikko si moom jikko yu nga xam ne daal nekkutoon si moom gis naa ne sax muy wax ne ministre yi yëpp at bi nii dañoo dem campagne ak everything nga sax kon 2026 daal sooy tuut di nga fi gis lu doy waar fii si biir réew mi waaye lu am solo rek ba am solo mooy ñii di alkaalo yi job security ak safety amuñ ko ndaxte soo amee job security tey nga dem ba gis ne kii di président bi njiiti réew bi mënul laa daxa sa place kon yow su boobaa di nga am sañ-sañ loo bugg a def nga def ko te doo si seet lii di président waaye tey yow kii di président mun naa xëy daxa la
moo xam alkaalo nga wala lii nga chief nga kon su fekkee ne noonu la mbir mi tëddee dina métti trop pour ñu gis ñii di alkaalo yi am independent buñ solo comme alkaalo yi moom seen boppa wala chef yi moom seen boppa si ginnaaw lii di président. So from your own perspective, the issue of registration, my very carta, really manifests in the store. The president will talk about it. His minister will come and talk about the same thing. To you, like, what specific interest do you think the president and his NPP has on this issue? Is it because ñu bari ñu ngi wane then they allow foreigners yi ñu ñëw si dëkk bi ñu vote while they are non-Gambians and that shouldn't happen and all that? Is it because they have any intention to compromise the election, or they only encouraging their members to go and look for voters card? Well, and that's why it is very difficult to fathom or to appreciate this meet the people too, because of the politicization of it. And therefore, as a result, sometimes you wouldn't know the motive of politicians and political parties. But rest assured that the sole intention, objective of political parties is to get into political power. Some of them do not care how they're able to achieve that. In whatever cynical means they may do to achieve that. But obviously, nobody is a fool. When politicians and the president is encouraging people to get voters' cards and the registration, the idea is to vote for him. The president is not campaigning for people to vote for UDP or for people to vote for other parties. He's not encouraging supporters to get voters' card only to ditch the National People's Party. That's not the intention. So the intention is very obvious that as an incumbent political party, the drive, the motives, and the objective moving towards the 2026 election is to see how best they can get NPP into power again. But mind you, it has to be done in line with the spirit of constitution and constitutionalism, because there are laws that define how elections are conducted in the Gambia and how political parties and government officials ought to behave in that direction.